You see this diagram. Have you seen my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I have shown two loops, loop 1 and loop 2. The loop 1 is carrying a current I1. Okay. And initially we suppose that there is no current in loop 2. Fine. The loop 1 is carrying a current I1. But from the Biot-Savart law, we know that whenever there is a current, there will be magnetic field around the current carrying wire or the current carrying loop. So around the loop 1, there must be some magnetic field, and the loop 2 is situated near loop 1. So loop 2 must be in the magnetic field of loop 1. Okay. Suppose the magnetic field at the position of loop 2 is this one. Magnetic field at the position of loop 2 due to loop 1 is this one. It is B1 vector. So what is B1 vector? B1 vector is the magnetic field at the position of loop 2 due to the current in loop 1. And from the Biot-Savart law, if you remember the Biot-Savart law, it is just mu naught by 4 pi. 4 pi, mu naught by 4 pi, I1. So I1 is the current flowing through loop 1. Close integration dl1 vector cross r cap, dl1 vector cross r cap divided by r square. Is it okay? Because you know that for finding out the magnetic field by applying Biot-Savart law, first of all, we have to consider a current element. So that current element is dl1. dl1 is the current element. It is becoming di1, but it should be dl1. Okay. So dl1 is the current element. So due to the current element, the magnetic field at loop 2, which is at a distance r from loop 1, it is mu naught by 4 pi I1 multiplied by dl1 vector cross r cap divided by r square. So this is that is the magnetic field due to the current element only. Now what is the magnetic field at the position of loop 2 due to the entire loop 1? That expression for current element must be integrated. So we have integrated that expression around the loop 1. Gote loop 1 to ami he integration to ba he expression to integrate. Now what we are getting here? We are getting the magnetic field at the position of loop 2 due to the current in loop 1. Not due to any current element, but due to the whole loop 1. Okay, fine. Sir, Yeah, sir, R2 দুটা লুপৰ ডিসটেন্সটো দিছে নি? right. দুটা লুপৰ মাজত and loop গিটা মুখামুখিকে আছে, parallelly আছে, okay? Okay, sir. Loop গিটা parallelly আছে. Actually দুটা লুপৰ মাজৰ distance মানে এনেকুৱা ইয়াত যেটো আমি current element consider কৰিছো, সেই current elementৰ পৰা তাৰমানে আমি এই লুপটো ধৰিছো ইয়াটা পইণ্টত আছে, সৰু লুপ এটা, গতিকে এটা পইণ্টত আছে। সেই current elementটোৰ পৰা সেই মানে যেটো পইণ্ট বা সেই লুপটোৰ যেটো চেণ্টাৰৰ যেটো ডিসটেন্স, okay, that can be taken as r. তাৰ পিছত হেতু কারেন্ট এলিমেন্টৰ কাৰণে আমি উলিয়াইলো, কারেন্ট এলিমেন্টৰ কাৰণে উলিয়াওতে mu naught by 4 pi I1 dl1 cross r cap divided by r square আহিলে। এতিয়া
প্ৰতিটো কারেন্ট এলিমেন্টৰ কাৰণে লুপটোৰ পজিশনত ম্যাগনেটিক ফিল্ড উলিয়াই তাক আমি এড কৰিব লাগিব মানে ইন্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব সো এটা কারেন্ট এলিমেন্টৰ কাৰণে উলিয়ালো নাও ইউ হ্যাভ টু ইন্টিগ্ৰেট দ্যাট বুজি পাইছা না বস্তুটো পাইছো নাইস নাও ইউ সি প্ৰথমতে আমি লুপটো এতিয়া লুপটো আছে বুলি এতিয়ালৈকে আমি ধৰাই নাই সাপোজ देयर इज नो loop 2 there is only a point here the central point you consider a central point and that central point is at a distance r from this current element dl1 okay now what is the magnetic field due to this current element at that point it is this one mu naught by 4 pi I1 dl1 cross r cube divided by r square. Now, what is the magnetic field at this point? Say the central point of loop 2, but loop 2 is absent now. Now, what is the magnetic field at this point due to the entire loop 1? It will be just integration of that expression. Fine. Now, you place the loop 2. Yet loop 2 to it place kori dia. Loop 2 to it place kori dia. Hetu jagate place koriba. Jitu point on ami current mane magnetic field to ulialu. He magnetic field to he point to আমি center হিসাবে লৈ লুপটো তো আমি প্লেস কৰি দিম সেট ওকে আৰু লুপটো তো খুব এটা ডাঙৰ লুপ নহয় it is small loop now what will happen now loop 2 is itself in a magnetic field loop 2 তো এতিয়া এটা magnetic field আহি সোমাই গল in b1 magnetic field এতিয়া loop 2 তো আহি সোমালে fine so since it is in a magnetic field some magnetic flux will be associated with this loop 2 okay ইয়াৰ লগত এটা magnetic flux associate হ'ব কিছুমান field line ইয়াৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব সেই flux টো আমি এটা কেনেকৈ উলিয়াম what is the flux associated with loop 2 the flux associated with loop 2 let me write it as phi 2 আমি ফ্লাক্সৰ এক্সপ্ৰেশনটো কি আছিল it was the dot product of magnetic field b dot right it is the dot product of magnetic field and area vector now the magnetic field will be b1 dot ds b1 vector b1 vector dot ds some elementary area of loop 2 suppose the elementary area I consider it as ds2 যেহেতু এটা লুপ 2 বস্তু এলিমেন্টারি এরিয়া এখানে 2 সিম্বলটো লগাই দিছো so b1 vector dot ds2 vector it is the flux related with some elementary area of loop 2 now what is the total flux associated with loop 2 what we need to do we have to integrate the expression over the entire loop 2 গোটেই loop 2 তে আমি এটো ইন্টিগ্রেট কৰিব লাগিব fine okay now you see the expression of b1 vector you have seen that b1 is proportional to I1 তার মানে লুপ 1 ত যেটো কারেন্ট ফ্লো হৈছে সেই কারেন্ট টু প্রপোর্শনাল ই ক্রিয়েট কৰা ম্যাগনেটিক ফিল্ডখন ওকে যিমানে বেছি কারেন্ট লুপ 1 ৰ মাজেদি ফ্লো হ'ব ইমানে বেছি স্ট্রং ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইয়াত জেনাৰেট হ'ব okay so now b1 is proportional to then I1 so phi 2 must also be proportional to I1 কারণ phi 2 b1 তো আছে ঘুমাই পেলাই গতিকে phi 2 তো আনৰ proportional হ'ব লাগিব yes or no yes sir okay so then phi 2 is proportional to I1 okay তেতিয়া হলে phi 2 is equal to some constant let me write the constant to be m 2 1 okay m 2 1 I1 m 2 1 I1 so why I am writing
2, 1 with M. I am writing 2, 1 with M because in this relation, two different loops are involved. Current is flowing in one loop, and flux is, we are measuring the flux in another loop. Okay, therefore, two different loops are involved. That is why we are using both the numbers as index on M. Now, what is the name of this M? This M21, you know what is its name? What is its name? M21? Mutual induction. Right, it is. M21 is Mutual induction mutual, at 2 due to 1. mutual inductance. It is mutual inductance, or it is also called the coefficient of mutual induction. It is mutual inductance between the two loops, 1 and 2. Fine. Okay. Now you see one thing here. Again, let me go to phi 2. Let me erase these things. Let me go to phi 2. Okay. Phi 2 is to expression asile, a expression to paiti ami ako start. So, have you got a number, a quantity which is called vector potential? Magnetic vector potential. Have you got it? 9%. 9. Okay. So, moi details ole na jao tar, kintu eta bostu tumaloke saba. Jikono eta magnetic field, say B vector, it can be expressed as the curl. I think you know about the curl of A vector. তার মানে A vector নামৰ এটা ভেক্টৰ কাৰ্ল হিচাপে আমি B ভেক্টৰটো এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰো। কেনেকে পাৰো কি কথা এটো আমি পিছত পামগে গৈ তোমালোকৰ হেৰিটোতে এই কোৰ্সটোতে পাবাগে। So B vector equal to curl of A এনেকে আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰো। So this A vector is called vector potential. It is called magnetic vector potential. Okay. So it is called magnetic magnetic vector potential. Okay. So now we can replace this B1 vector by this vector potential by using this equation. Let me do that. গতিকে যদি আমি হেতু কৰো যদি ইয়াত আমি B1 ভেক্টৰক যদি ৰিপ্লেস কৰো ভেক্টৰ পটেনশিয়ালে তেতিয়াহলে এক্সপ্ৰেশনটো কি হ'ব phi 2 is equal to integration B1 vector is curl of B1 vector is curl of A1 vector. It is curl of A1 vector dot DS2 vector. Okay, so A2 vector potential terms of likhile enekwa hobo. But here you see we can use the
Stokes theorem. Do you remember the Stokes theorem in vector calculus? According to the Stokes theorem, the surface integration of curl of a vector is equal to the line integration around the curve, line integration of that vector around the curve and closing that surface. তার মানে এটা closed line integration হবো। Closed integration a1 vector dot এটা ds2 vector মানে it is area to হল loop 2 area গতিকে আমি ইয়াত যেটো আহিব এটি যেটো লাইন ইন্টিগ্রেশন গতিকে s2 তো নাহে ইয়াত কি আহিব a1 vector dot dl which one dl1 or dl2 L2 right it is dl2 vector okay a1 vector dot dl2 vector this will be the expression of phi2 in terms of vector potential. But there is also an expression for a1 vector. A1 vector expression to a1 vector is equal to mu naught I1 by 4 pi. Mu naught I1 mu naught I1 by 4 pi close integration of dl1 vector by r. Okay. So এতিয়া a1 vector যদি a expression to আমি ইয়াত put কৰি দিও phi2 ৰ জায়গাত put কৰি দিও কাৰণ phi2 তো আমি পালো কি close integration a1 vector dot dl2 vector. Let us put a1 vector from this expression. Then what will be the expression for phi2 now? Phi2 mu1 I1 by 4 pi. Mu1 I1 by 4 pi close integration dl1 vector by r. Close integration dl1 vector by r multiplied by dl1 vector by r dot dl2 vector. So this is the expression of phi2. Then what will be the expression of m21 now? m21 or expression to ki hobo? Because we know that phi2 is equal to m21 multiplied by I1. Phi2 is equal to m21 multiplied by I1. Yat phi2 ase something multiplied by I1. গতিকে m21 to ki hobo etia? The expression of m21 will be what? m21 will be equal to mu naught by 4 pi.
mu naught by 4 pi I1 ৰ বাহিৰে গোটেইখিনি থাকিব আৰু উম, ক্লোজ ইন্টিগ্ৰেশন দুটা থাকিব dl1 ভেক্টৰ dot dl2 vector divided by r mu naught by 4 pi dl1 vector dot dl2 vector divided by r. Now ইয়াত আমি এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা আমি দেখিছো এই m21 ৰ এক্সপ্ৰেশনটো কি দেখিছো যে there is a dot product of dl1 and dl2 কিন্তু dot product to order উপৰত ডিপেন্ড নকৰে you can write either dl1 first or dl2 first গতিকে m21 টো যদি dl1 dot dl2 হয় m12 টো কি হ'ব m12 টো হ'ব dl2 dot dl1 but both are same dl1 dot dl2 and dl2 dot dl1 both are same গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি ক'ব পাৰো কথাটো what will be our conclusion M21 equal to M12. right m21 is equal to m12 তাৰ মানে কথাটো কি হয় ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজিলো ইয়াৰ পৰা আমি বুজিলো যে কাৰেন্টটো এক নম্বৰ কইলটোত ফ্লো হৈছে নে দুই নম্বৰ কইলটোত ফ্লো হৈছে এটো মেটাৰ নকৰে it does not matter যেটো কইলতে ফ্লো ন আমি যদি 1 আৰু 2 ৰ যেটো রুল লুপ 1 আৰু লুপ 2 ৰ যেটো রুল এটা কি আছে লুপ 1 ৰ মাজেদি এটা কারেন্ট ফ্লো হৈ আছে লুপ 2 ৰ মাজেদি কোনো কারেন্ট ফ্লো হোৱা নাই এটো যদি আমি ইন্টারচেঞ্জ কৰি দিম আমি যদি ইন্টারচেঞ্জ কৰি দিও এই রুলটো সে লুপ 1 ৰ মাজেদি কোনো কারেন্ট ফ্লো হোৱা নাই লুপ 2 ৰ মাজেদি কারেন্ট ফ্লো হৈ আছে we get the same value of self inductance to একেই হ'ব ফাইন গতিকে self inductance to একেই হ'ব ইয়াৰ পিছত এই কাৰণে আমি যেতিয়া self inductance ৰ কথা কম we shall use just the symbol m not m12 or m21 এইবোৰ আমি ইউজ নকৰো অকল m symbol টো আমি ইউজ কৰিম so এই বস্তুটো আমি গম পালো ইয়াৰ পৰা আৰু এই যেটো মিউচুয়াল ইন্ডাক্টেন্স it is a purely geometrical quantity means it depends upon the size of the loop shape of the loop and relative positions of the loop দুটা যদি exactly parallel হৈ থাকে তেতিয়া হলে m ৰ যেটো ভ্যালু হ'ব if they are inclined at some other angles then the value of m will be different okay so এইখিনি লৈকে আমি এটো বস্তু পালো এতিয়া আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চনটো হ'ল what will happen if I1 changes যদি লুপ 1 ৰ মাজেদি ফ্লো হৈ থকা কারেন্টটো চেঞ্জ হৈ থাকে তেতিয়া কি হ'ব obviously the flux related with loop 2 will change and then what will happen if the flux related with loop 2 changes what will happen an EMF will be induced in loop 2 giving rise to some current to circulate through loop 2 okay গতিকে লুপ 1 ৰ মাজেদি যেটো কারেন্ট ফ্লো হৈ আছে যদি হে কারেন্টটো চেঞ্জ হৈ যায় তেতিয়া আমি লুপ 2 ত এটা কারেন্ট পাম ইনডিউসড কারেন্ট পাম বা লুপ 2 ত আমি এটা ইনডিউসড EMF পাম সো এতিয়া আমি যদি ফেৰাডে লেন্স লৰ পৰা আমি যদি হেতু উলিয়াও সৰি এটো মাৰ খাই গল okay
এতিয়া ফেৰাডে লেন্স লৰ পৰা যদি আমি উলিয়াও যেটো কারেন্ট যেটো ইনডিউসড ইএমএফ তেতিয়াহলে আমি কি পাম induced EMF to hobo according to Faradayan lens law the induced EMF epsilon 2 buli likho because the EMF is induced in loop 2 it will be minus rate of change of electric flux through loop 2 minus d phi 2 dt but what is phi 2 we got that phi 2 is equal to m capital M multiplied by I1 so the expression of induced EMF will be minus m d I2 d I1 dt minus m d I1 dt. Fine. So this is the EMF induced in loop 2 due to the current change of current in loop 1. আৰু reciprocal to hobo jodi loop 2 current to change hoy tetiale loop 1 or eta EMF induced hobo te loop 1 ot induced to EMF to ami keneke pam epsilon 1 is equal to minus d phi 1 dt is equal to minus m di2 dt tenuka dhৰণৰ hobo okay এতিয়া আন এটা কথা ইয়াত আহে যে loop 1 or মাজেদি যেতিয়া কারেন্টটো চেঞ্জ হয় তেতিয়ালে হে loop 1 or লগত associated magnetic flux to চেঞ্জ হ'ব গতিকে loop 1 অটো এটা EMF induced হ'ব so how to find out that EMF হেতু obviously কি হ'ব যে প্ৰথমতে আমি magnetic flux টো উলিয়াব লাগিব আৰু magnetic flux টো definitely I1 or লগতে proportional হ'ব সে কি কলে আকবা কৰিব স্যার তাৰমানে কথাটো এটো কৈছো I1 to change hoise গতিকে loop 2 ত এটা EMF induced hoise কিন্তু loop 1 ত EMF induced নহব নেকি হবনে নহয় obviously হব কাৰণ loop 2 লগত associated flux to যেতিয়া change hoise loop 1 ৰ লগত associated flux to change হ'ব I1 to change হোৱাৰ কাৰণে গতিকে loop 1 টো এটা EMF induced হ'ব okay clear clear sir okay এতিয়া সেই EMF to কি হ'ব it is suppose that EMF is epsilon 1 that EMF is epsilon 1 বা আমি অকল epsilon বুলিও ধৰিব পাৰো অকল epsilon বুলি ধৰিব পাৰো কাৰণ আমি এতিয়া সেকেন্ড লুপটোৰ কথা কনসিডাৰ নকৰিলেও হ'ব ফাৰ্স্ট লুপটোৰ মাজেদি যোৱা কারেন্ট চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট লুপটো EMF ইনডিউসড হৈছে so epsilon equal to what it will be d phi dt minus d phi dt phi to ki it is the flux associated with loop 1 we are not writing phi 1 we are just writing phi now phi 2 to jeneke current I1 or proportional phi will also be proportional to I1 he I1 to ami eneke গতিকে আমি এটো এনেকে লিখিব পাৰো minus d dt of L I L okay ঠিক আছে so it is minus L di dt minus L di dt okay this is the EMF induced in loop 1 okay আৰু this L is called self inductance আৰু ইয়াত আমি এটা বস্তু দেখিছো যে এই যেটো EMF ৰ এটা নেগেটিভ সাইন আছে গতিকে EMF টো যদি বাহে কারেন্টৰ চেঞ্জটো নেগেটিভ হ'ব লাগিব যদি এটো যদি EMF টো যেনিবা বাহি গুছি গল তাৰ মানে কারেন্টৰ যেটো চেঞ্জ হে চেঞ্জটো EMF টো অপোজ কৰিছে যেটো আমি লেন্স লট পাইছিলো গতিকে এই যেটো EMF লুপ 1 ত জেনাৰেট হ'ল ই কি কৰিব
it will oppose the change of current through loop 1. Loop 1 or মাজেদি change হোৱা current to মানে oppose কৰিব। সেইকাৰণে loop 1 or current to build up কৰোতে এটা সময় লাগিব, because you have to do some work against this EMF. ঠিক তেনেকৈ current to off কৰোতেও এটা সময় লাগিব, you have to do some work against that EMF. সেইকাৰণে এই EMF টোৰ আনটা নাম হ'ল back EMF. It is also called back EMF. ঠিক আছে? I think you have understood up to this. Okay.